Here we are discussing our next part of the chapter. That one is angle subtended by an arc of a circle. Okay, we already discussed the idea about the angle subtended by the chord. Okay, instead of chord here the angle subtending the arc, that's only the difference. Okay, here we have some important ideas. The first one we are discussing as like theorem. Okay, so what is the theorem? The first theorem is like this: the angle subtended by an arc at the center is the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. According to the statement, we just construct the figure. Then the statement is based on this figure here. The point P and Q divide the circle as two parts. That means one is minor and other one is major. Okay, so now we consider the arc PQ. Arc PQ means is very clear, we representing there the minor arc. The minor arc is subtend an angle at the center O, that is angle POQ. And what is the remaining part of the circle? The remaining part of the circle means the arc PAQ. The arc PAQ means the major arc. Okay, the same arc PQ subtending an angle on the remaining part of the circle, that one is angle PAQ. Okay, PQ എന്ന് പറയുന്ന ആർക്കാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ PQ എന്ന് പറയുന്ന മൈനർ ആർക്ക് സെൻട്രൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ആണ് ഏത്? ആംഗിൾ POQ. അപ്പം അതിൻ്റെ റിമൈനിങ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വലിയ ആർക്കാണ് ആംഗിൾ PAQ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആർക്കാണ്. ആംഗിൾ PAQ എന്ന് പറയുന്ന ആർക്കിൽ PQ എന്ന് പറയുന്ന ആർക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ആണ് ഏത് മക്കളെ? ആംഗിൾ PAQ, ഈ ആംഗിൾ. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ തിയറം? ദ തിയറം സേസ് the angle POQ, the central angle of the arc PQ, that is angle POQ, is the double of the angle PAQ. Okay, so what want to prove here? Then the theorem says, the statement says the central angle of the arc is double of the angle subtended by it at the remaining part of the circle. ആ ആർക്ക് അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള സർക്കിളിൻ്റെ ഭാഗത്തുണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളിൻ്റെ ഡബിൾ ആണ് ഏതുണ്ടാവുക? ആ ആർക്കിൻ്റെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഉണ്ടാവുക. So here we want to prove the result angle POQ is the double of angle PAQ. Okay, then to prove the result, first step of the proof, what is that? We just construct the figure. Okay, so we got the idea. Given, what are given here? Given angle POQ is an angle subtended by the arc PQ at the center O, and angle PAQ is an angle subtended by the arc PQ at the remaining part of the circle. Okay, so what want to prove? We want to prove that angle POQ is the double of angle PAQ. Correct? To prove angle POQ is equal to double of angle PAQ. Okay, so we need to prove that result angle POQ and POQ is equal to double of angle PAQ. For that, the next step we just join AO. The result, what is next? We just join AO and extended that line to the point B. Okay, what is next? To prove the result angle PAQ is equal to double of angle PAQ, we just join A and O and we extend that line to the point B. Okay, the next, join AO and extended the line to the point B. Okay, to the point B. Okay, if we join AO, that time we get there the two triangle OPA and triangle OQA. Okay, then it's very clear in this triangle OPA, in triangle OPA, what are equal there? OP is equal to OA. Correct.
OP is equal to OA. Why? Because they are the radius of the same circle. OP is equal to OA. What is the reason? Since radii of same circle. OP is equal to OA. What is the reason? Radii of same circle. Okay. Then if OP is equal to OA, what we call it? We call it as a, yes, an isosceles triangle. Correct. It's an isosceles triangle. Then we know the idea angle opposite to the equal sides is also equal. Correct. Therefore is very clear, angle OPA is equal to angle OAP. Why? Because they are the angles opposite to equal sides. അല്ലേ, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒ പിയും ഒ എയും ട്രയാങ്കിളിൽ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഈക്വൽ സൈഡ്സിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് എന്തായിരിക്കും? ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ദാറ്റ്സ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ആൻ ഐസോസെലസ് ട്രയാങ്കിൾ. Correct? Then here we get the two sides are equal, then triangle OPA is an isosceles. Then it's possible to write, therefore angle OPA is equal to angle OAP. What is the reason? Since angles opposite to equal sides. Angle opposite to equal sides. Okay, then we just look here. Here if we join the point AO and extend it to the point B, that time we get the angle POB. Okay, angle POB. Then on the base of triangle OPA, what is angle POB? POB is an angle is came here to extend the side AO to the point B. അല്ലേ, എ ഒ എന്ന് പറയുന്ന സൈഡ് ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലേക്ക് നീട്ടുമ്പോഴാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഒ പി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ എ ഒ എന്ന് പറയുന്ന സൈഡ് ബിയിലേക്ക് നീട്ടുമ്പോഴാണ് നമുക്കിവിടെ ഒരു ആംഗിൾ കിട്ടുന്നത്. സോ ഈസ് വെരി ക്ലിയർ, ആംഗിൾ പി ഒ ബി ഈസ് ആൻ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ എ പി ഒ. Okay, very clear, angle POB is an exterior angle of the triangle APO. Correct? So then what is next? We are writing here, angle POB is an exterior angle of triangle APO. Okay, it's an exterior angle of triangle APO. So it's possible to apply the exterior angle property. The exterior angle is equal to sum of other two opposite interior angles. Correct. Therefore angle POB is equal to, what are the interior opposite angles? Then angle OAP and angle OPA. Angle OAP plus angle OPA. Yeah, angle OPA is equal for angle OAP. Correct? We got the result, angle OPA is equal for angle OAP. So instead of angle OPA is possible to substitute angle OAP. Why? Because they are equal. Okay, so next steps, therefore angle POB is equal to angle OAP plus angle OAP. Okay, what is angle OAP plus angle OAP? Yes, we get angle POB is equal to 2 angle OAP. Okay, this one we choose as equation 1. Clearly, then as like the same idea, what we consider this triangle? In this triangle AOQ, OA is equal to OQ. Correct? OA is equal to OQ. Then what are equal? Angle OQA is equal to angle OAQ. These two angles are equal. Then is very clear, angle QOB is an exterior angle of the triangle. Correct? Angle QOB is an exterior angle of this triangle. Then as we do the same idea, then what we get the final like this? Yes, we get there, angle QOB is equal to double of angle OAQ.
correct? We do the same procedure. ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടും മക്കളെ? ആംഗിൾ ബി ഒ ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിൻ്റെ ഡബിൾ ആണെന്ന് കിട്ടും? ദ ആംഗിൾ ഒ എ ക്യുവിൻ്റെ ഡബിൾ ആണ് എന്ന് കിട്ടും ഇതുപോലെ. സോ വി റൈറ്റിംഗ് ഡയറക്ട്ലി സിമിലർലി ആംഗിൾ ക്യു ഒ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡബിൾ ഓഫ് ആംഗിൾ ഒ എ ക്യു. ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ 2. Okay, then we got it now, the equation 1 and 2, but in the final result we want to get the idea, we want to get the angle POQ. So in the figure is very clear what is angle POQ. Angle POQ is the sum of POB and BOQ, correct? POB and BOQ. For getting like that, we adding equation 1 and 2. So 1 plus 2 implies angle POB plus angle QOB is equal to 2 angle OAP plus 2 angle OAQ. So what is angle POB plus angle QOB? POB plus angle QOB is equal to S angle POQ. Here the 2 is common, so we take it out, then 2 into angle OAP plus angle OAQ. Angle POQ is equal to 2 angle. What is angle OAP plus angle OAQ? OAP plus angle OAQ. If we add these two angle measurement, what we get? We get the result of angle PAQ. Correct? So is angle PAQ. So we prove with the result angle POQ is equal to 2 angle PAQ. Okay, that is the statement is very important. What is that? The angle subtended by the arc at the center is double of the arc angle, the double of the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. Okay, not only like this, at any point on the remaining part of the circle. It's clear? I think you got it, this theorem. We discussed one theorem that I told you that statement is very important. What is the statement? The angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any remaining part of the circle. Okay, here we just constructing the angle subtended by an arc. Okay, then AB is the 2 points. Then is very clear, AB divide the circle as 2 parts. One is minor arc, another one is major arc. Okay, the central angle of the arc AB is angle AOB. Okay, then we choose the remaining part. The remaining part means in the major arc we choose the 4 points. What are they? P, Q, R and S. And the arc AB subtended an angle at the point P as angle APB, at the point Q as angle AQB, and angle ARB as an angle subtended by the arc AB at the point R, and angle ASB is an angle subtended by the arc AB at the point S. So that means here we getting the 4 angles, angle APB, angle AQB, angle ARB and angle ASB. And also we mark the central angle of the arc AB, that one is angle AOB. So is very clear that 4 angles are marked on the remaining part of the circle, means the major arc, and here we mark the central angle of the minor arc AB. Okay, so according to the theorem is very clear. What is that? Angle AOB is the double of angle APB. Angle AOB, the central angle is the double of angle APB, means angle APB is the half of angle AOB. Correct? So according to the statement of theorem, angle APB is the half of angle AOB. Central angle remaining പാർട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളിൻ്റെ ഡബിൾ ആണെങ്കിൽ റിമൈനിങ് പാർട്ടിലെ ആംഗിൾ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും മക്കളെ?
half ആയിരിക്കും. As the same idea, what is angle AQB? Angle AQB is also half of angle AOB. What is angle ARB? Angle ARB is also half of angle AOB. Angle ASB is half of angle AOB. That means these four angles are the half of angle AOB. Correct. These four angles are lies on the remaining part of the circle. That means these four angles are angles subtended by the arc AB at the remaining part of the circle. So these all measurements are the half of the central angle of the arc AB. അല്ലേ, എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ആർക്ക് അതിൻ്റെ റിമൈനിങ് പാർട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾസ് ആണ് ആംഗിൾ എ പി ബിയും ആംഗിൾ എ ക്യു ബിയും ആംഗിൾ എ ആർ ബിയും ആംഗിൾ എ എസ് ബിയും എങ്കിൽ ഈ 4 ആംഗിളിൻ്റെയും മെഷർമെൻറ്റ് എന്തായിരിക്കും മക്കളെ? എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിള് സെൻട്രൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളിൻ്റെ പകുതിയായിരിക്കും. അല്ലേ, അതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഓർമ്മിക്കുക. എൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ നമുക്കൊരു പോയിന്റ്, എത്ര അടുത്ത് നമുക്കൊരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? റിമൈനിങ് പാർട്ടിൽ മേജർ ആർക്കിൽ എൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ ഒരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് എയും ബിയുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് നമുക്കൊരു ആംഗിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആംഗിളിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റും ഏതിൻ്റെ പകുതിയായിരിക്കും? സെൻട്രൽ ആംഗിളിൻ്റെ പകുതിയായിരിക്കും. ഓക്കെ, ബിക്ക് തൊട്ട് മുകളിൽ റിമൈനിങ് പാർട്ടിൽ ബിക്ക് തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് നമുക്കൊരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് വളരെ അടുത്ത് ഒരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് എയും ബിയുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആംഗിൾ മെഷർമെൻറ്റും ഏതിൻ്റെ പകുതിയായിരിക്കും? സെൻട്രൽ ആംഗിളിൻ്റെ പകുതിയായിരിക്കും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് the angle lies on the remaining part of the circle subtended by the arc is always half of the central angle of the central angle subtended by the central angle of the minor arc, the central angle of the arc. Clear? So it's very clear, the all the angles lies on the remaining part of the circle, means the all angles are lies on the same arc, correct? The major arc. So the all angles lies on the same arc are equal. Angles on the same arc are equal. ഓക്കെ, ഒരേ ആർക്കിൽ വരുന്ന എല്ലാ ആംഗിൾസും എന്തായിരിക്കും? ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ദ ആംഗിൾസ് ഓൺ ദി സെയിം ആർക്ക് ആർ ഈക്വൽ. ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് ദാറ്റ്. ബട്ട് വി നോട്ട് സ്റ്റഡിയിങ് ദിസ് ഐഡിയ ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് ആർക്ക്. ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് യു ഗോട്ട് ഇറ്റ്. ദ ആംഗിൾസ് ലൈസ് ഓൺ ദി സെയിം ആർക്ക് ആർ ഈക്വൽ. ഒരേ ആർക്കിൽ വരുന്ന എല്ലാ ആംഗിളും എന്തായിരിക്കും? ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. കാരണം അതൊക്കെ ഏതിൻ്റെ പകുതിയായിരിക്കും? സെൻട്രൽ ആംഗിളിൻ്റെ പകുതിയായിരിക്കും. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? സോ here if we join the points A and B, if just imagine, okay, just imagine if we join the points A and B, just imagine if we join the points A and B, what we call this part we call it as a segment, correct? Segment. At now what is angle AOB? Angle AOB is the central angle of the segment AB. Okay, so this is the minor segment and this portion is the major segment. These all the points are lies on the major segment and all are the half of the central angle of the minor segment. So the same idea we discussing in the case of segment. Now we studying the result like this. The angles on the same segment are equal. What we studying? Angles on the same segment are equal. Okay, that means every arc is possible to make as segment. എല്ലാ ആർക്കിനെയും നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് എന്താക്കാം? സെഗ്മെന്റ് ആക്കാം. അതുകൊണ്ട് ഈ ഐഡിയ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഏതിൻ്റെ കേസിലാണ്? സെഗ്മെന്റിന്റെ കേസിലാണ്. സ്റ്റഡിങ് ദ റിസൾട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സെഗ്മെന്റ്. ഓക്കെ, വാട്ട് ആർ വി ഡിസ്കസിങ് നൗ? ബട്ട് വി അപ്ലൈയിങ് ദ കേസ് ഓഫ് ആർക്ക് majority in the question. Okay, these ideas, what are we discussing here? This one we studying on the base of segment because all the arc is possible to make as a segment. Okay, the angles in the same segments are equal. Okay, what is the result we studying here? The angles in the same segments are equal. Why? Because all are the half of the central angle. Okay, the next we are discussing the next idea. That one is cyclic quadrilateral. What is cyclic quadrilateral?
Yes, this type of the quadrilateral is called a cyclic quadrilateral. Then what is the specialty here? It's very clear where is lies the vertex of this quadrilateral ABCD. The vertices of the quadrilateral is lies on the circle, correct? Then all the vertices, the four vertices of the quadrilateral ABCD are the points on the circle, or all the vertices of the quadrilateral lies on a circle, then is called yes cyclic quadrilateral. Then what is cyclic quadrilateral? Yes, all the vertices of a quadrilateral lies on a circle is called cyclic. All the vertices of a quadrilateral lies on a circle is called cyclic. Okay, all the vertices of a quadrilateral lies on a circle is called a cyclic quadrilateral. Then is a cyclic quadrilateral. Then on the base of cyclic quadrilateral we have the two result. Okay, that one we studying as an axioms. Okay, we have the two axioms that are very important. The axiom, what are axioms? The first one, we have the two axioms. Okay, the first one we consider as the property of cyclic quadrilateral. That is like this. The axiom says the sum of either pair of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 degree. Okay, എന്താണ് ഒരു cyclic quadrilateralന്റെ opposite anglesന്റെ sum എന്തായിരിക്കും 180 degree ആയിരിക്കും. It's a very important property of cyclic quadrilateral. What is that? The sum of either pair of the opposite angles of a cyclic quadrilateral is supplementary or is 180. Opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary. Okay, so according to this figure, angle A and angle C are opposite angles, so their sum is equal to 180 degree. Angle D and angle B are opposite angles, so their sum is equal to 180 degree. Okay, then if we get a quadrilateral as like a cyclic quadrilateral as like this figure, or is given in the question is a cyclic quadrilateral, then it's possible to apply the result. Their sum of opposite angle, the sum of the angles is equal to 180 degree. Okay, that is the direct idea is possible to apply in the work is given the quadrilateral is a cyclic, or we get the figure like this. Okay, the second one is like this. If the sum of a pair of opposite angles of a quadrilateral is 180 degree, the quadrilateral is cyclic. That means the just opposite of the first axiom. First axiom പറയുന്നത് ഒരു ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ സൈക്ലിക് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ സം എന്തായിരിക്കുമെന്നാണ് 180 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കുമെന്നാണ്. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ ആക്സിയം എന്താണ് പറയുന്നത്? യെസ്, the sum of a pair of opposite angles of a quadrilateral is 180, the quadrilateral is cyclic. എന്താണ് ഒരു ക്വാഡ്രിലാറ്ററലിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസിൻ്റെ സമ്മ് പെയർ അല്ലേ, ഒരു പെയർ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസിൻ്റെ സമ്മ് 180 ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ആ ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ എന്തായിരിക്കും? സൈക്ലിക് ആയിരിക്കും. ദിസ് axiom or this idea we follow in the case of where we want to prove the quadrilateral is cyclic. ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ സൈക്ലിക് ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ കേസിലും നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന റിസൾട്ട് ഇതാണ്. ഏതാണ്? ഇഫ് ദ സം ഓഫ് opposite angles, a pair of opposite angle, the sum of a pair of opposite angle is 180 degree, then the quadrilateral is cyclic. Why we choose here a pair? Because if the one pair sum is 180 degree, then surely other pair is sum is also 180 degree. Why? Because we want to get the angle sum of the quadrilateral is equal to 360 degree. Then the one pair is 180 degree, the sum of one pair is 180 degree, then surely the other pair sum is also 180, otherwise we can't get 360 degree. Correct? So how to we prove a quadrilateral is a cyclic? For there we proving the sum of their opposite angle is equal to 180 degree. Okay, it's an idea.